any kind of abortion, miscarriage. There are basically three causes of early pregnancy bleeding. You have to read all three. Number one is a miscarriage or abortion. Number two is ectopic pregnancy, and number three is molar pregnancy. These are the three primary causes of early pregnancy bleeding: miscarriage, ectopic, molar. So any patient that comes to you with a history of amenorrhea with bleeding, followed by bleeding, you have to identify these three. তিনটার মধ্যে ডায়াগনোসিস করতে হবে, ঠিক আছে? এটা ছাড়াও কিছু লোকাল কজেস হয়, লোকাল পলিপ আছে, কোনো ইরোশন আছে, টিউমার্স আছে, আদার দোজ আর ডিফারেন্ট থিংস। প্রাইমারি থ্রি কজেস হচ্ছে মিসক্যারেজ, ectopic pregnancy or molar pregnancy. তাহলে কি বললাম? molar pregnancy patient history of amenorrhea দেবে একটা, followed by bleeding baby. Bleeding will usually be painless. Ectopic bleeding associated with pain, miscarriage of bleeding associated with pain, but molar pregnancy we have spontaneous painless bleeding baby. First diagnosis, patient will never complain of pain, very rarely complain of pain. Pain is stretching pain. She might have a history of passage of small vesicular grape-like material per vagina. Small vesicular grape-like material per vagina. বাতাবি লেবু দেখেছিস? বাতাবি লেবুর ভিতরে যেরকম লাল লাল ইয়েগুলো হয়, ছোট ছোট ওয়াটার ড্রপলেটের মতো শেপের এক একটা ছোট ছোট ভেসিকেল হয়, ওরকমই, বাট ইমাজিন ইট ব্রাইটার রেড। লুকস অ্যাবসলিউটলি সিমিলার, জাস্ট লাল রঙের হয়। দ্যাট ইজ হোয়াট দ্য গ্রেপ-লাইক ভেসিকুল। মানে বড় বড় আঙুর হবে না কিন্তু, স্মল, একদম বাতাবি লেবুর এক একটা কোয়া যেরকম হয় ছোট ছোট, ওরকম দেখতে হবে। ঠিক এখানে দেখতে পাচ্ছিস, এখানে বেসিক্যালি ফর্মালিন রাখা আছে, তো সেজন্য অনেকটা ডিহাইড্রেটেড হয়ে গেছে বলে এরকম ছোট ছোট লাগছে। এরকমই যেরকম লেবু এক একটা কোয়াগুলো সেরকম দেখতে হবে। She will have a history of passage of this small vesicular grape-like particles. What are the investigations that you do? Well, clinically কি পাবো আমি? পেশেন্টটাকে এক্সামিন করে কি পাবো? Firstly, the patient might have pallor. General examination এ pallor থাকতে পারে, tachycardia থাকতে পারে, পেশেন্টের low BP হতে পারে because of heavy bleeding, ঠিক আছে? You go to the abdomen. On abdominal examination, height of the uterus may be more than the period of gestation. It's usually more than the period of gestation. Patient যদি ধর 3 মাসের amenorrhea বলে, the uterus will have a more height, 16 weeks, 20 weeks এর height থাকবে rather than 3 months amenorrhea. It's the most common feature. Patient presents with an uterus, height of the uterus is more than the period of gestation because molar pregnancy অনেক বেশি হয় বাড়ে, বাচ্চার মতো সাইজে বাড়ে না, অনেকটা জায়গা কভার করে, so the uterus is larger than the period of gestation. Number 2, soft boggy feeling of the uterus. ভিতরে molar particles আছে which are very soft, the feel is very soft, almost cystic feel আসে uterusের মধ্যে। নেক্সট হচ্ছে she may have the period of uterus height may be same with the period of gestation, may even be less than the period of gestation. Less কি করে হতে পারে? আমি কি বললাম, নরমালি বেশি হবে পিরিয়ড অফ জেস্টেশন থেকে, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে পেশেন্ট মে হ্যাভ লেস দ্যান দ্য পিরিয়ড অফ জেস্টেশন ইউট্রাইন সাইজ। যখন she has had a history of passage of these materials, কিছুটা বেরিয়ে গেছে বাইরে, then the uterus size may come down from the normal, যেটা হতে পারে। ছোট ইউট্রাসও পেতে পারি আমরা। You go for investigations. What are the primary investigations that we do? beta-hCG. তার আগে কি করব? আল্ট্রাসাউন্ডে কি দেখাবে আমাকে? What is the fetal part থাকবে কি থাকবে না? যদি থাকে তাহলে পার্শিয়াল মোল, না থাকলে কমপ্লিট মোল। ধর নেই, আর fetal part নেই, what does it look like on the ultrasound? The appearance is known as a snowstorm appearance. Snowstorm appearance on ultrasound. Snowstorm appearance. Full uterus filled with white particles inside it, hypoechoic materials, আর কিছু থাকবে না। This is known as snowstorm appearance. Routine investigations করব, CBC, LFT, blood grouping সব কিছু করাবো। আচ্ছা, একটা কথা বল, is blood grouping important in mole? Why? Is blood grouping important for molar pregnancy? For blood group লাগবে? ধর দিতে হলো না, তখন লাগবে?
what I'm concerned with. Let's say, let me modify my question. You have done a blood group. This patient has a blood group of O negative. This patient has a blood group of O negative. Okay? You bring in the husband. The husband has a blood group of AB positive. Normal pregnancy hole, what are you worried about? RH isoimmunization. We are worried about RH isoimmunization. Future pregnancy hamper hobe RH isoimmunization hole. এই ক্ষেত্রে কি আইসোইমিউনাইজেশন হতে পারে কি পারে না? কি করে হবে? RH অ্যান্টিজেনটা ফিটাসের কোথায় থাকে? Where is the RH antigen located? তো দেখে ক্লাস নিয়েছি না আমি RH নেগেটিভ প্রেগন্যান্সি? না নিয়েছি না RH নেগেটিভ? Where is the RH antigen located? Where is the RH antigen located? কোথায় থাকে? সবাই হা করে দেখে যে কোথায় থাকে RH অ্যান্টিজেন? আচ্ছা, আরো সিম্পল করে জিজ্ঞেস করি, আরএইচটা কিসের অ্যান্টিজেন? ব্লাড গ্রুপ। ব্লাড গ্রুপ তো কোথায় থাকে? ব্লাডের উপরে বলিস না, ভালো করে বলতে হবে। আরবিসি সারফেস অন আরবিসিস, তাই তো? This much is clear. The RH antigen is present on the RBC. Does the molar pregnancy have RBCs? No. না তো, no RBCs. At least no fetal RBCs. তাই তো? Do we need an RH? তাহলে ইমিউনাইজেশন হবে কি হবে না? হবে কি হবে না? রেড ব্লাড সেল পাওয়া গেল কি পাওয়া গেল না? আগে প্রথম কথা বল। পাওয়া যায়নি, তাহলে ইমিউনাইজেশন হবে কি হবে না? ধর পার্শিয়াল মোল আছে, তাহলে হতে পারে। কমপ্লিট মোলে পরীক্ষায় তো হওয়া উচিত না বললে হবে না। তোকে এক্সামিনার জিজ্ঞেস করবে যখন তুই বের করলি, সার্জারি করলি, বের করে দিলি মোলার প্রেগনেন্সিটা, তুই আর অ্যান্টি ডি ইমিউনোগ্লোবিলিন দিবি কি দিবি না? এক্সামিনেশনে দের ইজ নো একটা অ্যান্সার ইজ আমি দেব বিকজ দের ইজ নো হার্ম, এটা কোনো কথা হবে না। You will give RH anti-D immunoglobulin because these trophoblasts express RH antigen. Okay. Other than spontaneous miscarriage, complete spontaneous miscarriage, এটা ছাড়া যে কোনো আর্লি প্রেগন্যান্সি ব্লিডিং, সবকটা কারণ বললাম আর্লি প্রেগন্যান্সি ব্লিডিং এর, any other early pregnancy hemorrhage will require RH immunization. মাথায় রাখবি, স্পন্টেনিয়াস অ্যান্ড কমপ্লিট মিসক্যারেজ বাদে সব কিছুতে RH ইমিউনাইজেশন অ্যান্টি ডি ইমিউনোগ্লোবিলিন দরকার লাগবে। Am I being clear? You don't need reasons, you don't need anything. Just মাথায় রাখবি, স্পন্টেনিয়াসলি যদি কমপ্লিট অ্যাবর্শন হয়ে গেছে, কমপ্লিট মিসক্যারেজ হয়, সেটা বাদে সব কিছুতে লাগবে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার ব্লিডিং এ। ওকে, সো ব্লাড গ্রুপটা দরকার লাগবে বিকজ আই উইল নিড টু গিভ হার অ্যান RH অ্যান্টি-ডি ইমিউনোগ্লোবিলিন। ঠিক আছে, আর কি কি ইনভেস্টিগেশনস করব বিফোর গোয়িং ফর ম্যানেজমেন্ট? হোয়াট আদার ইনভেস্টিগেশনস উইল আই ডু? ফার্স্ট আমরা বললাম ইউএসজি করব, ব্লাডের মধ্যে আমরা ব্লাড গ্রুপিং করলাম, আর কি করব আমরা? সিবিসি, beta-hCG. Why is beta-hCG important? Trophoblastic cells release beta-hCG hormone into the blood. Molar pregnancy কি হলো? Trophoblastic proliferation, hypertrophy হলো। So there is increased levels of beta-hCG. Normal pregnancy week to week beta-hCG level করা আছে, এই লেভেল থেকে এই রেঞ্জে হয় beta-hCG। Same period of gestation এ molar pregnancy much higher beta-hCG থাকবে। This may go into range of lakhs, মানে 50,000, 60,000, 1 lakh, 2 lakhs, 5 lakhs, 6 lakhs হতে পারে। ঠিক আছে, মানে beta-hCG levels। আচ্ছা, আর কি করব আমরা? We will do routine blood tests, serology, CBC, blood grouping, thyroid,
থাইরয়েডে কিছু হতে পারে? এনি মডিফিকেশনস ইন থাইরয়েড লেভেলস? Any modification in thyroid levels? Inherited from mole? কি হবে? কি ছিল? It is similar to many hormones, FSH, TSH, LH. The alpha subunit is the same for all of them. What happens then? কি হয়? There is hyperthyroidism. In molar pregnancy, there is hyperthyroidism. ঠিক আছে? One other thing happens in molar pregnancy. There are bilateral ovarian cysts. Bilateral ovarian cyst. কি cyst হয়? Theca lutein cysts. Bilateral ovarian theca lutein cysts. Okay? এখানে নেই, এই কেসে নেই. There are no cysts here. beta-hCG বললাম. You do in chest X-ray. You do a chest X-ray because this is basically a malignancy. ঠিক আছে? H-mole is a malignancy. It can metastasize. H-mole is a malignancy. It's a cancer. It can metastasize. Metastasis মানে it goes somewhere else. What is the first place it will go? Lungs. ঠিক আছে? না, অন্য কোথাও যাবে না. Molar pregnancy is notorious for metastasizing the lungs very early. Even before going into adjacent organs, it will go into the lung. So you have to do a chest X-ray for all patients of molar pregnancy. তাহলে কি কি ইনভেস্টিগেশন করলাম আমরা? রুটিন আগে ব্লাড টেস্ট করলাম আমরা, ইনক্লুডিং সিবিসি, সেরোলজি, এলএফটি, ইউরেথ্রিয়া, ব্লাড গ্রুপিং, beta-hCG. We do an ultrasound and we do an X-ray. Sometimes if the ultrasound is not clear, you can go for an MRI for diagnosis আর কিছু না. তাহলে till now আমরা কি জানলাম? Molar pregnancy is basically trophoblastic proliferation and hydropic degenerations. Complete mole হয়, partial mole হয়. Differentiate করলাম আমরা by genotype and fetal part আছে না নেই. Presentation কি হবে? Amenorrhea followed by bleeding PV. Usually pain হয় না unless there is excessive growth of molar tissues. There is stretching of the membrane, stretching of the uterus. তাছাড়া পেন হয় না. পেন হয় যখন নিওপ্লাস্টিক চেঞ্জ হয়. Molar pregnancy can convert into gestational trophoblastic neoplasia, GTN. Molar pregnancy ভালো নাম হচ্ছে GTD, gestational trophoblastic disorders বা diseases. এটাই যখন malignancy হবে, it is called gestational trophoblastic neoplasia. তার মধ্যে 4 রকম জিনিস হয়. This invasive mole সবচেয়ে কম মানে least aggressive হিসাবে আমরা বলবো invasive mole, epidermal neoplasia, and choriocarcinoma. এটা trophoblastic cell disorder বলে আছে, and lastly হচ্ছে choriocarcinoma সবচেয়ে খারাপ. The middle two are very rare. We are not concerned about those. We are concerned about invasive mole and choriocarcinoma. Those are the GTNs. যখন GTN এ কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে তখন it can cause pain. There is invasion into surrounding tissues, stretching of membranes causing pain. Otherwise, it is usually painless. Painless bleeding, passage of grape-like materials. Investigations আমরা কি কি করব বললাম? Height of uterus বেশি পাবো, bilateral theca lutein cyst পেতে পারি আমরা, and hyperthyroidism পেতে পারি আমরা. Management. How will you manage this case? Surgical hysterectomy. প্রথম বাচ্চা molar pregnancy, 18 বছরের মেয়ে, কি করবে? Imagine a patient comes to you, she is 18-19 years old, this is the first conception. দুঃখ সহকারে ডায়াগনোসিস আসলো molar pregnancy. What do you do? অবশ্যই বের করা যাবে. কি করবো আমরা? What is it called? Suction and evacuation. The surgery is known as suction and evacuation. You have to suction the particles out of the uterus and evacuate the uterus. ঠিক আছে? কি জিনিস হয়? ডিএনই পড়েছিস, dilatation and evacuation, dilatation and curettage. সেরকমই dilatation করে suction evacuation by a suction machine. You have to do suction and evacuation. ঠিক আছে? Management by instrumental নাম হচ্ছে Karman's cannula.
ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে কারম্যান, KARMAN। লং প্লাস্টিক ক্যানুলা থাকে, সামনে নজেলে গিয়ে একটা ক্যাভিটি থাকবে, ওটা ইনসার্ট করে সাকশন মেশিনে কানেক্ট করে সাকশন করে বের করবো। While starting the suction, we have to give her a drip of oxytocin. We have immediately suction start করার সাথে সাথে oxytocin drip চালাতে হবে আমাকে, যাতে the sinuses of the uterus contract করে, molar particles hematogenous spread না হয়। সেই জন্য hematogenous spread হলে pulmonary embolism হবে, patient may die on the table। সাকশন করতে করতে পেশেন্ট শ্বাসকষ্ট হয়ে মরে যেতে পারে। To prevent that, you have to give her oxytocin drip immediately। ঠিক আছে? This is easy. This part is easy. এইটুকু পরীক্ষা খাতায় বললেই হবে যে সাকশন এন্ড ইভাকুয়েশন করব। If her family is complete, if she is not willing for any further pregnancy, if she is perimenopausal or advanced age, you can directly go for hysterectomy. But hysterectomy is not the first mode of management. It is always suction and evacuation. The tricky part is after that. The tricky part comes after that. At a short note বা question আসে, follow up of molar pregnancy। follow up of molar pregnancy, আমি সাকশন ইভাকুয়েশন করে পেশেন্টকে বাড়ি ছাড়তে পারবো না। I have to keep the patient in under follow up. Why and how do we follow up this patient? আমি এক্ষুনি কি বললাম, GTD থেকে কনভার্ট করে to GTN। Any molar pregnancy has complete mole has almost 3% chance to convert into invasive mole. Partial mole has 1.5% chance in converting to invasive mole। মানে GTD থেকে GTN নিওপ্লাসিয়াতে কনভার্ট হওয়ার চান্স হচ্ছে একটা 3 to 5%, একটা অলমোস্ট 1.5 to 2% কনভার্সন রেট আছে। সো আমাদেরকে ফলো আপে রাখতে হবে। দিস পেশেন্ট রিকোয়ার্স রেগুলার ফলো আপ। হাউ ডু ফলো আপ দিস পেশেন্ট? কি দিয়ে ফলো আপ করবো আমরা? আর চেস্ট এক্সরে প্রাইমারি না, no role of USG, beta-hCG, very good। We have to follow up this patient by beta-hCG values। First beta-hCG করা হবে প্রি ইভ্যাকুয়েশন। সাকশন ইভ্যাকুয়েশন করতে যাওয়ার আগে আমরা একটা beta-hCG করব। সাকশন ইভ্যাকুয়েশন করার 48 hours এর মাথায় একটা beta-hCG করব। That will be my baseline beta-hCG। Then every week I have to do a beta-hCG follow up every week to see whether it is reducing। ভ্যালুস গুলো ড্রপ করতে হবে, ঠিক আছে? উইকলি করে যাব till it becomes negative। What is negative beta-hCG? What is negative beta-hCG? কতটা থাকা উচিত? নর্মাল রেঞ্জ আছে? নন প্রেগনেন্ট ফিমেলে beta-hCG পাওয়া যায় না, তাহলে what is negative beta-hCG? না I will follow up till it becomes negative। বইতে এরকম করে লেখা আছে, weekly beta-hCG follow up till it becomes negative। What is the term negative? ভ্যালু নেগেটিভে যায় কোনোদিন? হরমোনের ভ্যালু কোনোদিন নেগেটিভে হবে? হতে পারে না। What does this term negative mean? Negative means absent? Negative means zero? না, বইতে এই কথাই লেখা থাকবে, weekly follow up till it becomes negative। ব্লাড বাদে আমরা beta-hCG কোথায় দেখি? Where else do you see beta-hCG other than blood? Where else can we find beta-hCG other than blood? Confused? beta-hCG কি দেখা হয় বেসিক্যালি? beta-hCG কি দেখা হয়? পেশেন্ট প্রেগনেন্ট আছে না নেই দেখা হয় তো? কিসে দেখা হয়? ইউরিন beta-hCG সিক্রেটেড ইন ইউরিন, ঠিক আছে? কি দিয়ে আমরা দেখি প্রেগনেন্সি আছে না নেই? প্রেগনেন্সি কিট দেখি, ইউরিনারি প্রেগনেন্সি কিট, একটা কিট পাওয়া যায়। That kit is calibrated in a way that
If the beta-hCG levels are less than 25 international units per ml, it will show negative. Kit test will be negative. একটা দাগ আসবে। If it is more than 25, kit test will become positive. দুটো দাগ। তার মানে till it becomes UPT kit negative, I will do a beta-hCG. 25 এর নিচে যাওয়া অবধি আমরা টেস্ট করে যাব। Am I clear what negative means? নেগেটিভ মানে হচ্ছে 25 এর নিচে নামবে beta-hCG ভ্যালুস, ইউরিন প্রেগন্যান্সি কিটে নেগেটিভ আসবে। ওকে, weekly follow up till it becomes negative. Usually complete mole becomes negative by 9 weeks, partial mole becomes negative by 7 weeks usually. তার বেশিও হতে পারে। আর কি ফলো আপ করব আমরা? কমপ্লিট মোল 9 সপ্তাহের মধ্যে নেগেটিভ হয়ে যায়, পার্শিয়াল মোল 7 সপ্তাহের মধ্যে নেগেটিভ হয়ে যায়। If your evacuation is okay, if you have done a good evacuation and she does not have GTN, it will become negative by 9 weeks or 7 weeks. ঠিক আছে, মানে মোটামুটি ধরতে পারি 2 মাসের মধ্যে নেগেটিভ হয়ে যায় beta-hCG levels. তারপর then what do we do? নেগেটিভ হওয়ার পরে I will go for monthly follow up. আগে উইকলি beta-hCG করছিলাম, নেগেটিভ হয়ে যাওয়ার পরে মান্থলি beta-hCG করব for 6 months. If whether আবার বাড়ছে কি বাড়ছে না, এই 6 মাসের পরে I will stop my follow up. Okay, I have stopped my follow up. I am telling the patient use a method of contraception till 1 year. Patient is asked not to become pregnant for the next 1 year. Why? Beta-hCG, molar pregnancy recovery. What else? Is that a problem for me? নাও হতে পারে, তবে মোলার প্রেগনেন্সি আসতে পারে। Why am I strictly telling her do not become pregnant for 1 year? What will happen if she becomes pregnant? আবার beta-hCG বাড়বে। এবার এই beta-hCGটা প্রেগনেন্সির জন্য বাড়লো না মোলার প্রেগনেন্সিটা GTN এ যাচ্ছে আমি জানতে পারবো না। Highly confusing state. So you will tell the patient strictly that do not become pregnant for 1 year till my follow-up is over. Okay? What is the mode of contraception you will give her? Mode of contraception you will suggest so that she doesn't become pregnant? OCP, very good. Barrier or OCP? What will I not suggest? What mode of contraception will I not suggest? ওটা তো কন্ট্রাসেপশনে পড়ে না। What mode of contraception will I not suggest? Copper T. You will not suggest copper T because the uterus is very thick, vascular and friable. It may rupture. Okay? Sorry, perforate, not rupture, perforate. তাহলে আমরা কি জানলাম? মোলার প্রেগন্যান্সি কি হয় আমরা জানলাম, মোলার প্রেগন্যান্সি কি হয় প্রেজেন্ট করে আমরা জানলাম, টাইপস অফ মোল জানলাম, ম্যানেজমেন্ট সিম্পল, সাকশন অ্যান্ড ইভাকুয়েশন বাই কার্মেন্স ক্যানিলা। অক্সিটোসিন ড্রিপ চালাবো। ফলো আপ ইজ ইম্পর্টেন্ট। ফলো আপে যেটা বললাম, beta-hCG ফলো আপ করবো উইকলি till it becomes negative, then monthly for 6 months. Okay, ask her not to become pregnant for 1 year. Fine. Now little bit more about follow up. If in the initial stage of doing the suction evacuation, when you have done a chest x-ray, if she is showing masses in the chest x-ray, মানে already metastasis হয়ে গেছে, then you have to also do a chest x-ray in the follow up cases. নর্মালি ফলো আপে আমি চেস্ট এক্সরে লাগে না, আমার ইউএসজিও লাগে না, কিচ্ছু লাগে না, অনলি beta-hCG লাগে। কিন্তু যদি ইভ্যাকুয়েশন করার আগে অলরেডি লাং মাসেস আছে, মেটাস্টাসিস হয়ে গিয়ে থাকে, তখন আমার ফলো আপের জন্য চেস্ট এক্সরে করতে হবে মান্থলি। ওকে, a little bit about the malignant part, GTN. Little bit about the malignant part. আমি বললাম mainly we are concerned with invasive mole or choriocarcinoma. What am I concerned about? আমি beta-hCG টা ফলো আপ করছি উইকলি, কমছে, কতটা কমছে, কতটা করে কমবে পার ভ্যালুতে? There's a mark. Every value should be at least
10% less than the previous value. At least 10% less than the previous value. যদি 10% এর থেকে কম হয়, that means this patient is going towards GTN. How do you diagnose GTN বা choriocarcinoma? How do you diagnose it? Biopsy. Very good. One is biopsy. Biopsy will show choriocarcinoma. What else? This follow-up. We beta-hCG follow-up করছি. If four consecutive value comes out to be মানে প্লেটু মানে 10% আপ অ্যান্ড ডাউন, ইদার 10% এর থেকে কম কমেছে বা 10% থেকে কম বেড়েছে। দিস ইজ প্লেটু অফ ভ্যালুস। ডে 1, ডে 7, ডে 14, ডে 21, এই চারটে ভ্যালু দের ইজ প্লেটুইং অফ দ্য ভ্যালুস। 10% আপ ডাউন হয়েছে ভ্যালুগুলোর মধ্যে, ঠিক আছে, মানে লেস দ্যান ইকুয়াল টু 10% আপ ডাউন হয়েছে, দ্যাট ইজ আ প্লেটু। চারটে ভ্যালু যদি প্লেটু হয় বা পরপর কনসিকিউটিভ তিনটে ভ্যালুতে যদি beta-hCG 10% এর বেশি বাড়ে, আজকে করলাম, 7 দিন পরে করলাম, 14 দিন পরে করলাম, পরপর তিনটে ভ্যালুতে যদি 10% এর বেশি রাইজ হয় beta-hCG, তাহলেও choriocarcinoma ডায়াগনোসিস হয়ে গেল। আর যদি পরপর চারটে ভ্যালুতে 10% এর বেশি মানে লেস দ্যান ইকুয়াল টু 10% আপ অ্যান্ড ডাউন হয়, ইদার কম বা বেশি, লেস দ্যান 10% কমেছে বা লেস দ্যান 10% বেড়েছে, even in that case it becomes a case of choriocarcinoma. Or she has beta-hCG positive for over 6 months, and finally HPA report of choriocarcinoma will tell you that she has a choriocarcinoma. But GTN, if she goes into GTN, what do we do? আবার কি বললাম, প্রথম বাচ্চা, আগে কোনো বাচ্চা নেই, 19 বছরের মেয়ে, কেন ইউট্রাস কাটবি? কি দেবো? Chemotherapy. Management of GTN is chemotherapy. It is highly chemosensitive and complete cure is possible if chemotherapy is complete. What are the chemotherapy regimen? Pathogen পড়েছিস নিশ্চয়ই, what is the chemo regimen? We have two kinds of GTN disorders, ঠিক আছে? One is if there is low risk disease, one is high risk disease. আমাদের একটা WHO স্কোরিং চার্ট আছে, WHO একটা স্কোরিং চার্ট আছে, হ্যাঁ, ভ্যালু দেওয়া হয়, কতবার মোলার প্রেগন্যান্সি হয়েছে, কোন কোন জায়গাগুলো ইনভলভ করেছে, beta-hCG কত লেভেলসের আছে, ঠিক আছে, কতদিন অবধি পারসিস্ট করছে, সব দেখে we have a scoring chart. If the score is less than 6, it becomes a low risk GTN. If it is more than 6, it becomes a high risk GTN. For low risk GTN, we can go for single agent chemotherapy. One single agent, which is methotrexate. The single agent chemotherapy is methotrexate. Okay? We give consecutive weekly dose of methotrexate till it becomes negative. Similarly, যখনই আমি GTN হলো, beta-hCG levels plateau করলো বা বাড়লো, I will directly go for methotrexate. Weekly বা 3 weekly methotrexate দেবো, weekly beta-hCG চেক করবো যে কমছে কিনা, নেগেটিভ হওয়া অবধি methotrexate দিয়ে যাবো আমি। If it is a high risk disease, মানে WHO scoring more than 6, 7 এর উপরে WHO scoring আছে, I have to give a combination chemotherapy. The combination is known as an EMA-CO. 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 Each one stands for a particular chemotherapy agent. E is etoposide, M is methotrexate, A is actinomycin D, C হচ্ছে সাইক্লোফসফামাইড, আর ও হচ্ছে অঙ্কোভেরিন। নামগুলো কি শোনা না শোনা না? শোনা তো, কেমোথেরাপি এজেন্ট ফার্মাতে পড়ানো হয়েছে নিশ্চয়ই। কি কি বললাম? এটোপোসাইড, মেথোট্রেক্সেট, অ্যাক্টিনোমাইসিন ডি, সাইক্লোফসফামাইড, অঙ্কোভেরিন। অঙ্কোভেরিন ওটারই ভালো নাম হচ্ছে ভিনক্রিস্টিন, ওটার নাম হচ্ছে অঙ্কোভেরিন, ঠিক আছে? You write it as EMA-CO. EMA-CO. The EMA এই তিনটে হচ্ছে ডে 1, ডে 2, ডে 3 এর মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়। সিওটা হচ্ছে ডে 6 আর ডে 7 এ দেওয়া হয়। এরকম একটা এভরি উইক একটা করে রেজিমেন্ট চলবে পেশেন্টের। 3 সপ্তাহ পর পর 1 সপ্তাহ ইমাকো রেজিমেন্ট চলে পেশেন্টের। সরি, সাইক্লোফসফামাইড।
ও 6-7, ডে 6 and ডে 7, মানে রেজিমেন্টটা এরকম করে বানানো আছে, প্রথম 3 দিনে ইমা পার্টটা দেওয়া হয়। তার মানে এমন না যে একটা ডে 1 একটা ডে 2 একটা ডে 3 এরকম করে হয় না, ঠিক আছে। মেথোট্রেক্সের ডে 1 ডে 3 দেওয়া হয়, অ্যাক্টোডোমাইসিন প্রতিদিন দেওয়া হয়, এরকম ফিক্সড আছে। প্রথম 3 দিনের মধ্যে ইমা পার্টটা কমপ্লিট হয়ে যায়, ঠিক আছে। পেশেন্টটাকে ভর্তি রাখতে হয়, লাস্ট 2 দিনের মধ্যে কো পার্টটা দেওয়া হয়। তো 1 উইক করে রেজিমেন্ট চলবে, 2 সপ্তাহ কেমো ফ্রি থাকবে পেশেন্টটা। আবার 4th উইকে গিয়ে ইমাকো, এরকম করে চলবে। সিমিলারলি কতদিন চলবে, টিল beta-hCG becomes নেগেটিভ, ইভেন নেগেটিভ হওয়ার পরও আরো 2টা সাইকেল দিতে হয়। সো প্রলংড কেমোথেরাপি রেজিমেন্ট চলে পেশেন্টের। বাট if she completes the chemotherapy regimen, she becomes completely free of the cancer. Very less chance of recurrence of GTN, which is completely cured. Again, she can become pregnant after 1 year of completion of chemotherapy. কি বোঝা গেল বল? আগে বল কিছু প্রশ্ন আছে, তারপরে আমি প্রশ্ন করবো। আগে জিজ্ঞেস কর কোয়েশ্চেন আছে কিনা। না করায় ultimately she will die. This is going to become GTN. What happens basically কি হবে, এই যখন H-mole আছে, তুই H-mole পেশেন্ট বাড়িতে বসে আছে, either is going to start increasing, বাড়বে বা বেরোবে নিচে দিয়ে, বেরোচ্ছে মানে ব্লিডিং হবে। যত ব্লিডিং হবে পেশেন্ট will land into anemia, মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার অ্যানিমিয়া হবে পেশেন্টের। অ্যানিমিয়া হতে হতে একসময় হার্ট ফেলিয়ার হয়ে মরে যাবে। দিস ইজ দ্য ফেট ইফ হি ডাজ নট গো ফর ফলো আপ। ইভ্যাকুয়েশন করলেই পেশেন্ট বাড়ি চলে গেলে, হ্যাঁ আমার হয়ে গেছে, আমি আর কি করাবো, বেকার বেকার ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করাচ্ছে, পয়সা খাওয়ার জন্য পরীক্ষা করছে ডাক্তারবাবু, করালো না, বাড়ি চলে গেল। ইট টার্নস ইনটু এ জিটিএন। হোয়াট উইল শি প্রেজেন্ট টু ইউ উইথ? জিটিএন যদি হয়ে যায়, পেশেন্টটা ফলো আপ করেনি বা তুই ফলো আপ দিতে ভুলে গেছিস, পেশেন্টটা জিটিএন হলো, পেশেন্টটা কি নিয়ে প্রেজেন্ট করবে? জিটিএন হয়ে গেল ব্লিডিং। ইভাকুয়েশন করে দিয়েছিস, 1 মাস 1.5 মাস পরে আবার ব্লিডিং। আবার ব্লিডিং হলে অন্য ডাক্তারের কাছে গেল, সে ডাক্তার বললো পেটের ছবি করো, ইউএসজি করলো, ইউএসজিতে কি আসবে? আবার মোল আসবে। কিন্তু কনফিউশন, আগের ডাক্তার কি ভালো করে করেনি, তার মানে পেশেন্টের আগের ডাক্তার পুরো বের করেনি। আবার ইভাকুয়েশন হলো, আবার বাড়ি চলে গেল, আবার 2 মাস পরে হবে, সেম ফিচার, আবার ব্লিডিং হবে, এগেন ইউএসজি করবে, আবার মোলার প্রেগন্যান্সি। এই ডাক্তারও ঠিক মতো করেনি, দেন শি গোস টু গভর্নমেন্ট সেটআপ, প্রপার সেটআপে যাবে, সেই সেটআপে গিয়ে ডায়াগনোসিস হবে, দিস ইজ কেস অফ ইনভেসিভ মোল। The invasive mole usually presents to the government by any medical college setup as multiple histories of D&D or suction evacuation, multiple histories of bleeding PV, যখন beta-hCG করবি লাক্সে beta-hCG থাকবে। পেশেন্ট বলে দেবে না যে নিওপ্লাসিয়া হয়ে গেছে, লাং ফিচার লিভার ফিচার কিচ্ছু আসে না পেশেন্টের আগে, হ্যাঁ, হিমোপটাইসিস কাফ কিচ্ছু হয় না। She will present with multiple episodes of bleeding PV, usually multiple episodes of D&D or suction evacuation। কেউ ধর ঠিকঠাক ইউএসজিতে ডায়াগনোসিস হয়নি, মোলার প্রেগন্যান্সি, মিসড অ্যাবর্শন ভেবে ডিএনডি করেছে, আবার 2 মাস পরে ডিএনডি করেছে। তো দিস ইজ দ্য ক্লাসিক্যাল ফিচার অফ এন ইনভেসিভ মোল, মাল্টিপল এপিসোডস অফ ডিএনডি ফলোড বাই সিমিলার মাল্টিপল এপিসোডস অফ ব্লিডিং পিভি। ওকে, she comes to you, you diagnose it as invasive mole, you do an abdominal ultrasound, you do a chest x-ray, you find out where and how the lesions have metastasized, you do a WHO scoring and you go for chemotherapy. You don't need further evacuation. Chemotherapy will obliterate all the masses. Either single agent methotrexate chemotherapy or multi-agent imaco chemotherapy. Next. আচ্ছা, তাহলে এই পেশেন্টকে আমি কেন হিস্টেরেক্টমি করেছি? কত? Completed family. She was a perimenopausal age group, so it is better to go for a hysterectomy. Yes, I have gone for a hysterectomy. Do I need to do a follow-up in this patient? Huh? Does she require beta-hCG follow-up? সবাই হ্যাঁ বলছে। পেশেন্টটা এখানে ভর্তি আছে, এখন এই ওয়ার্ডে ভর্তি আছে, ঠিক আছে। জিজ্ঞেস করিস follow-up beta-hCG করাচ্ছে কি করাচ্ছে না, হিস্ট্রি নিস। হ্যাঁ, এই সামনে ভর্তি আছে পেশেন্টটা, এখানে হিস্ট্রি। হ্যাঁ না, ভর্তিও অন্য কারণে আছে, ফাইন্যান্সিয়াল রিজনসে ভর্তি আছে এখন। Ideally, if you do a hysterectomy for a mole which has not become an GTN,
there is very less chance of recurrence. Even in that case, you should do a follow-up, weekly follow-up till the beta-hCG becomes negative. There should be follow-up always. On all molar pregnancies, there should be follow-up. But chances of recurrence becomes very less if we do a direct hysterectomy. Okay, this is it. Questions from your side? ফার্স্টলি লাঙে যাবে না, জরুরি না। যেটা বললাম, আমরা একটা স্কোরিং সিস্টেম আছে, WHO স্কোরিং সিস্টেম আছে, ঠিক আছে। ইট হ্যাজ মেনি পার্টস, ইনক্লুডিং পেশেন্টের বয়স কত, পেশেন্টের প্রিভিয়াসলি কটা প্রেগনেন্সি হয়েছে, whether they were completed term pregnancies or they were miscarriages or they were molar pregnancies, পেশেন্টের কোন কোন অর্গানসে ইনভলভ করেছে, লার্জেস্ট সাইজ অফ দ্য এক্সট্রা ইউট্রাইন লিশন কত, ইউট্রাইন্সের সাইজ কত আছে, অ্যান্ড এক্সট্রা ইউট্রাইন মাসের সাইজ কত আছে, এগুলোতে স্কোর দেওয়া হয়, 0, 1, 2, 3, 4 করে স্কোরিং করা হয়। টোটাল যে স্কোরটা হলো সেটা যদি 6-এর নিচে হয়, দেন আই গো ফর সিঙ্গেল এজেন্ট কিমো। টোটাল স্কোরটা যদি 6-এর ওপরে হয়, মানে 7 থেকে ওপরে হয়, আই গো ফর মাল্টি এজেন্ট কিমো। পার্টিকুলার সিঙ্গেল এজেন্ট মানে লাংয়ে মেটাস্টাসিস হয়েছে বলেই আমি ইমাকো দেবো, এমন কোনো কথা নেই। Even with lung mets, if the score is less than 6, I will go for a single agent chemo. Okay? অনেক সময় কি হয়, একটু অ্যাডভান্স চলে যাচ্ছি, we do some modifications of the chemo. যেটা বললাম সিঙ্গেল এজেন্ট মেথোট্রেক্সের দিচ্ছি, সামটাইমস we have to give মেথোট্রেক্সের চলছিল, কি বলে প্রতিটা মান্থলি একটা করে বা 3 উইকলি একটা করে মেথোট্রেক্সের দিচ্ছি, beta-hCG উইকলি ফলো করছি, ভালো কমছিল, হঠাৎ করে আবার বাড়তে শুরু করলো, তার মানে মেথোট্রেক্সের রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেছে। তো ইন সাম অফ লেভেল কেসেস উই ক্যান গো ফর অ্যাক্টিনোমাইসিন ডি ইন্ডিভিজুয়াল এজেন্ট। মেথোট্রেক্সের বাদেও অ্যাক্টিনোমাইসিন ডি দিয়েও আমরা ট্রিটমেন্ট করেছি, সাকসেসফুল ট্রিটমেন্ট হয়। উই ডি নট নিড টু গো ফর ইমাকো। একটা বড় রেজিমেন্ট না, বোথ কস্ট ইন্টেন্সিভ অ্যান্ড অলসো হেলথ ইন্টেন্সিভ। এতগুলো কেমো যাওয়া মানে পেশেন্টের সাইড এফেক্ট বেশি হচ্ছে। তো ইমাকো অব্দি না গিয়ে আমরা শুধু অ্যাক্টিনোমাইসিন ডি দিয়েও ট্রিটমেন্ট করেছি উইথ গুড রেজাল্টস। তাতেও হচ্ছে না, দেন ইউ গো ফর ইমাকো। বা যদি স্কোরিং মোর দ্যান 7 হয়, আমাকে ইমাকো যেতে হবে। ইমাকো যদি ধর রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে, ইমাকো দিচ্ছি 3 মাস 4 মাস পর থেকে আবার beta-hCG বাড়ছে বা কমছে না, ইদার অফ দ্য কেসেস, হোয়াট ডু উই ডু? উই হ্যাভ আদার ইমা ইপি বলে একটা রেজিমেন হয়, ইমা ইপি। পি হচ্ছে তোর ওই হোয়াট ইজ ইট কল্ড, প্যাক্লিট্যাক্সেল, মোস্ট লাইকলি প্যাক্লিট্যাক্সেল দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে। মাল্টিপল রেজিম আছে, আরও কিছু এরকম রেজিমেন আছে, হ্যাঁ। নট নেসেসারি ফর ইউ গাইস, ইউ নো ইমাকো, দ্যাট ইজ গুড এনাফ ফর ইউ।